உலக தமிழர்களுக்கு வணக்கம். இதுதான் சாந்த்வூட்ல இருக்கிற ஃபார்முலா 1 ரேஸ் ஓட்டுற மெயின் என்ட்ரன்ஸ். இப்போ இதுக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நான் உள்ள இருக்கேன். கார்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு. கிளாசிக் கார்லாம் ரேஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. முதல் தடவையா வந்து பாக்குறேன் ஃபார்முலா 1 ரேஸ் உடைய இந்த பகுதியை. பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கு. சவுண்டு தான் பயங்கரமா இருக்கு. நெதர்லாந்துல ரொம்ப புகழ்பெற்ற F1 கார் ஓட்டுறவர் இருக்காரு. அது எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் பேரு மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன். இப்போதைக்கு கரண்ட்ல அவர் தான் நம்பர் 1ல இருக்காரு. அவரும் இந்த இடத்துல பல தடவை காருகளை ஓட்டியிருக்காரு. அந்த பிரிட்ஜ் மேலதான் நிக்கிறேன். எதிர்க்கதான் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த இடத்துல இருந்து நல்ல வியூ கிடைக்கும். கார்லாம் நேரா எதிர்க்க வரும். பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கும். நான் அந்த இடத்துல தான் நின்றுட்டு இருக்கேன். இங்க ஒரு சுரங்கப்பாதை இருக்கு. நான் இப்போ அதுக்குள்ளதான் நிக்கிறேன். மேலதான் கார்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அந்த சத்தம்லாம் உங்களுக்கு கேட்கும். உண்மையிலேயே இது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம். நீங்க பாக்குறதுதான் பிட் லைன்ன்றாங்க. டயர் எங்கேயோ மாத்திக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு இடம் தான். சூப்பரான ஒரு கிளாசிக். இது ஒரு துணி கடை. அந்த படத்துல இருக்கிற உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் நெதர்லாந்துக்காரு. F1 ரேஸ்ல இப்போதைக்கு முதல் இடத்துல இருக்காரு. அவருடைய டிஷர்ட், தொப்பி, ஜாக்கெட் எல்லாமே இங்க கிடைக்குதான். வாங்கிக்கலாம். Right, told her how I'm living, welcome to the fast life. Get my cash right, cause I spent it all last night. Said I'm good to go, only if the bag right. Hit it then you know I gotta do the dash right. Told her how I'm living, welcome to the fast life. It's the life I chose, living on the road. Let's go take a trip, got a couple shows. We don't even vote, but you know we taking pose. I don't ever stay in place, girl I gotta go. Get my bag though, I don't even gotta pack though. They don't even know me, come and leave through the back though. Ass whoa, they been living hella fast though. When they hit the brakes, that's when I go and hit the gas though. Don't get too attached, cause you know that I can't stay. Yeah, I hit the road, I don't even need a place. Life is like a phase, got a lot up on my plate. Finish that tomorrow, cause I gotta live the day. Get my cash right, cause I spent it all last night. Said I'm good to go, only if the bag right. Hit it then you know I gotta do the dash right. Told her how I'm living, welcome to the fast life. Get my cash right, cause I spent it all last night. Said I'm good to go, only if the bag right. Hit it then you know I gotta do the dash right. Told her how I'm living, welcome to the fast life. Fast life, new chains.
out to Kicks and Dale. Y'all better wish me well. Too sick on a different trail. You know how I get down when it comes to the pack. When it comes to the raps, gotta pick up the racks. I'm running them laps, good ass weed. Waiting on me at the spot. Promoters they love it. மாதிரியான கார்கள் தான் இன்னைக்கு ரேஸ்ல பங்கெடுக்குது. எல்லாமே ஓல்டு கிளாசிக் வகையை சார்ந்தது. பாருங்க இதெல்லாம் போர்ஷே இருக்கு. பழைய காலத்து அழகான கார்கள். இதுதான் இன்னைக்கு இந்த சாந்த்பூர் இடத்துல ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. கண்காட்சி நடந்துட்டு இருக்கு. Bros, கணிட்டனே. அண்ணே சூப்பரான ஓல்டு கிளாசிக் வகையை சார்ந்தது. பாருங்க ஒரு BMW விலைக்கும் இருக்கு. பாருங்க எல்லாமே ஓல்டு கிளாசிக். அட்டகாசமா இருக்கு பாருங்க. சாக்கூருடைய மாடலை பாருங்க. நான் இப்போ எதிர்பக்கம் இருக்கிறேன். நார்மலா இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்க முடியாது. எதிர்பக்கம் இருக்கிறதுல தான் நீங்க பார்க்க முடியும். அதுதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸ். இந்த இடத்துல ஒரு ஆர்டிஸ்டையும் நம்ம பார்க்கணும். இவங்க தான் அது. இந்த இடத்துல நிறைய கார்களை வரைஞ்சி உங்க பேஷன் வந்து காரை வரையுது. நம்ம இப்போ அவங்க கிட்டயே ஒரு சின்ன இன்டர்வியூ எடுத்தோம். Hallo, ik ben Margit Reuver and today we are at the Zandvoort circuit in the Netherlands and I am an artist. My passion is creating artworks of cars. I do a lot of Formula 1 but also unique cars for their owners. Portraits as well of the drivers and of people and this is my job. This is what I do. I create unique artworks and I have a passion for cars. So சாந்த்வோர்ட் அழகான ஒரு கடலோர பகுதி. நெதர்லாந்தில் கோடை காலம் மிக குறைவு. நல்ல வெயில் அடிக்கும் போது குடும்பத்தோடு இங்கே வாங்க, சந்தோஷமா இருங்க.